Kale nate basabone banyabo nyongero kubandiza nchayo nakolwalira omusibe mutya nate twagala okwebaza Katonda atukomezaawo twongera okutunulira ezimu ku nsonga ezigendera ddala maaso mu ggwanga erya Uganda nga bulijjo nze Fred Makubuya ndi muzzukulu wa Lusimbe era tusinzira wano ku Nile Avenue Masekati ag'ekibuga ekikulu eky'e Kampala bwe tusinzira nate okubanga tubaweereza mu nsika gye tugamba ya business era ebintu bingi nnyo byetugenda okubanga tuno of course olunaku lwa Monday tuba tusuubira abakungu okuva ku ludda olwa police ya Uganda omukulu Fred Enanga oyo yayogerera kituyise police ya Uganda tusuubira reporter okuva ku Minister of Internal Affairs mukyala Agnes Igoye ali of course deputy coordinator kuwasaganya ensonga z'okuziiza human trafficking of course tusuubira ne omukulu Jacob Siminyu naye okubanga asinzira mu bitundu ebyo atuwulire biki bade mu nsonga z'omunda mu ggwanga of course tulibategeeza nti omwogezi omupya ng'ogyeko omwogezi abadde omukadde Brigadier Flavia Byekwaso of course tusuubira n'omwogezi wa UPDF ono ye Brigadier Felix Kulaije naye bajja kuba batuwulira biki ebadde bigenda ddala maaso ku ludda of course tulisobola okwerinda abakulu aba boda boda nabo president yasinzidde ku mukolo gwa tarehe 6 n'abategeezanga kati musobola okukola okuviira ddala ku makya paka ku makya kafya abadde abasoomooza asobodde okuba nga nate abawo ensonga ezo tujja kuba twegattako Mawulire program eno gye n'abeekomekereza atubulire bo kino kyabasanze bata era beeteeseteese batya okusobola okulaba nga balwanirira ensonga zino kakati ezo ezimu ku nsonga basabo ne banyawo mwenna abatulabaliza tugenda okuba nga tuna olunaku neno olwaleero nga bulijjo mbategeeza tu streaming live ku Facebook ku Twitter ne ku YouTube kwe tuli butereevu twegatteko tusobola okuba nga tunulira ezimu ku nsonga ezikoze ezibadde ssemasonga mu ggwanga lyetuyise erya Uganda kakati ntandikidde n'ekirwadde ekya kansa wiiki ewedde Dr. Nixon onono yakulira laboratory ku ludda olwa kansa mu ddwaliro ekkulu ery'emulago yavaayo n'ategeeza nga gavumenti bweri eneteefuteefu okusobola okulaba nga eyongera ssente mu kaweefube okulwanyisa ekirwadde kya kansa of course nyongera bategeeza nti ebimu ku byuma ebyali bijjanjaba kansa byamenyeka byetulowooza nti bimu ku nsonga Dr. Nixon zagamba nti gavumenti egenda kuba eyongera okuteekako essira era of course omusasi waffe Pedson Mumbere yatukuŋŋaanyiza obubaka buno katubulabe okusinziira ku Dr. Nixon Niyonzima director wa laboratory mu ddwaliro ekkulu Mulago atandise alambula nga abalwadde ba kansa bwe basoomoozebwa n'ensonga ng'ez'entambula era zino zibalemesezza okulaba nga bafuna obujjanjabi. In many parts of this country women are not economically empowered, so they are not able to get the transport to come for care or get funds to pay for care, and that's how gender actually affects care. But men are not spared either. Prostate cancer is the third commonest cancer in Uganda. Men are afraid to actually get treatment, one because there's sexuality issues related to seeking care for prostate cancer. We have one of the treatment modalities being castration, either medical or surgical, meaning that the sexual prowess is actually affected. What that means is that many men will not want to come for care because of these challenges. So it's upon us as the media fraternity, but also as the healthcare workers on this side, to sensitize the population and enable people to access care. The other factor that has been identified, factor number 2, is barriers for minority populations. Now, this commonly refers to indigenous populations in countries where you have other populations. In Uganda, it's not a major factor because we're all the same, but in other countries you have race as a major factor to access to care. Race and also minority populations or indigenous populations, those countries that have. Namulindo Christina yogerera kati ekitongole kya Uganda Cancer Institute abudde nti omuwendo gwa kansa okuviira ddala mu mwaka gwa 2020 gweyongedde. Mu Uganda mu mwaka ogwe 2020 mwaka wa 2020 afuna cases za Kkookolo empya 659 ezo kesi zaali mpya naye nga ku zino kansa w'omumwa gwa nnabaana ye kansa akyasinze okubeerera ddala omuzito mu ggwanga nga yalabika mu bungi nga yatwala nnamba emu nga kwaliko ebitundutundu 25 ku buli 100 naddirirwa kansa ow'amabeere nga yatwalako ebitundu 7 n'obutundutundu 2 ku buli 100 okwo ne kuddako kansa ow'abasajja ayitibwa prostate cancer
natwalako ebitundu 7 ku buli 100. Bwe tubanga tunaasobola okwenganga ekirwadde kya kansa tulina okulwanira wamu nga eggwanga. Kulwanyisa embeera eno okulaba nti tugikyusa bwe tubanga tutaddewo obanga twenyigidde mu ngeri y'okulaba nti kansa tatukwata oba bwe tuba tumufunye tukusobola tutya okuvuunuka. Tulaba nti obulwadde obwa mukenenya oba HIV buleese kansa okulaba nti yeeyongera mu ggwanga n'okunkirizinga ku burden. Bwe tulwanyisa obulungi obulwadde buno bwa mukenenya tugenda kubanga ne kansa tusobola okumukendeeza mu ggwanga. Tweyongere okukubiriza abaana baffe naffe ffennyini okubatwala okulaba nti bagemebwa kansa ow'omumwa gwa nnabaana. Namulindwa wabudde nti okukola dduyiro okwewala okunywa omwenge wamu n'okwegatta eri abaana abawala nga bakyali bato balina okubyewala. Nti dduyiro zino bwe tuba tuzikoze ziyambako omusaayi okukuba n'okusaasaana mu mubiri ku rate ey'ewaggulu okulaba nti ebikyafu ebiri mu musaayi omubifu. Okutukubiriza okulya emmere naddala okusinga okulya enva endiirwa wamu n'ebibala. Nti bw'obanga tosobodde kulya mmere oba emmere osobola ogireka naye n'olaba nti olya ebibala bino n'enva endiirwa, atusabye twongere okukendeeza oba okuguviirako ddala kubanga omwenge guno guvaamu kansa kkookolo ow'ekibumba. Guyinza okuleetera okufuna kkookolo ow'ekibumba. N'embeera ze tweyisaamu ng'okubeera nga twegatta n'abantu bangi naddala abaana abawala bw'oba okyali muto, tubakubiriza okulaba nti tujjawo embeera ezo ez'okuyingira mu bikolwa eby'ekikulu nga tetuli bafumbo. Newankubadde abalwadde ba kansa bajjanjabirwa bwereere, gavumenti esaanidde okulaba ng'eyongera ku byuma okusukka ku ebyo ebyamenyeka. Nixon agambye nti gavumenti etaddewo omuwaatwa gwa ssente okulaba ng'egulayo ekyuma okwongereza ku ekyo ekyamenyeka. Radiotherapy has been a big issue in the media. In 2016, we had one radiotherapy machine that broke down and caused a lot of uproar. But currently, we have 3 functioning radiotherapy machines at the Uganda Cancer Institute. And we have received funding this financial year from the government of Uganda to buy 2 additional machines. So by the end of June this year, we'll have 5 functioning machines. And these are high-end machines at the Uganda Cancer Institute. And this, we think, is going to address some of the challenges in access to radiotherapy services for our cancer patients. Kitongole kya kansa kyafuna abalwadde bakunukiriza mu okuva ku mitwalo 3,300 okutuuka ku mitwalo 3,400 mu mwaka. Every year there are about 10 million people that die from cancer worldwide, and it is estimated that 70% of the people that die from cancer are in low and middle income countries. And estimates suggest that by 2030, this number of people dying from cancer every year will have increased to 13 million. So it's a challenge that we have to deal with. The burden of cancer is increasing, the number of people dying from cancer is increasing worldwide, so we have to develop strategies to reduce the burden of cancer and prevent premature death from cancer in our country. In Uganda, like Dr. Mugisha said, we have every year between 33,000 and 34,000 new cases or new patients with cancer every year. 33,000, 34,000. Of these 33,000, only 7,400 make it for care at the Uganda Cancer Institute. That translates to about 15 to 20% depending on whether it's 34,000 or 33,000. Should abstain until when they get married. And if for any reason they choose to be sexually active, they should stick to that partner alone. But it's hard. You know, it's very hard when somebody is not married to have one single sexual partner. So we recommend that we should all abstain until when we get married. And when we get married, we stick to our sexual partner. That way, we will minimize the chances of acquiring the human papilloma virus that is a high risk for cancer of the cervix, but it's also a high risk for cancer of the penis. This week, on Monday, I had a gentleman with cancer of the penis. And you don't want to see anyone suffering from cancer of the penis. And the best way to avoid it is this, careless sexual behavior, as I usually call it. I shouldn't stop before I talk about tobacco use, because tobacco use is also a lifestyle. Smoking, chewing, sniffing, doing shisha,
In this form, people use tobacco and they get nicotine and other toxins in the tobacco that actually can lead to them developing cancer. Now, tobacco is associated with over 20 cancers. Top of them, in this country, being bladder cancer, cancer of the bladder, Kkookolo ya kawago. Nate basobone banyabondoza ezezimu ku nsonga abakungu okuva mu nsonga ez'ebyobulamu ze basobola okubanga bakkaatiriza ku kirwadde ekya kansa. Gavumenti neteefuteefu okusobola okulaba nga yongera ssente kulaba nga tulwanyisa ekirwadde kino ekya kansa mu ggwanga lyattu erya Uganda. Of course n'abakugu bakubiriza okusobola okulaba nga mubeera buli ndaala biki mulina okukola mwabakeera ku makya ne munywa kenge. Dr. Nixon ne tiimu ye basobodde okuba nga babawa amagezi nammwe abali obubi ndowooza obako obusobodde okuba nga butuukirira. Bongera okukkaatiriza nti bwe tuba tunaalwanyisa ekirwadde ekya kansa tulina kukwataganira muno tukusobola okulaba nga tulwanyisa ekirwadde kye tuyise ekya siriimu. Ezo zimu ku nsonga zitandise nazo ku nsuludda lwe tuyise olw'ebyobulamu. Of course nga tuvuddeko eyo nate katwolekere abakyala abawangale mu ggwanga erya Uganda abakeera ku makya okusobola okulaba nga bakola emirimu egy'enjawulo okulaba nga beebeezaawo oba nga bafuna ekinogera magala eddiba. Nawe Mutumba mu bitundu gye yabadde addukiranye eyo yasobodde okugwa ku bakyala ne bamunnyonnyola emirimu nga bwe gitambula n'ezimu ku nsonga ezisinga okuba nga zibasoomooza era katuzirabe. Abakyala bavuddeyo okubanga beekolera okusobola okubeezaawo obulamu. Kino kireese enkulaakulana mu ggwanga erya Uganda. Abamu ku bakyala be twayogedde nabo balina ensonga lwaki baasalawo okukola ebyo bye bakola. Mimi Birungi ng'atunda bikozesebwa awaka agamba nti okubeera mu Kampala obeera olina okubeera omukozi era nga bw'oba wakutandika oba olina okusooka okwekenneenya bizinensi z'abantu endala zibeere ekyokulabirako. Bizinensi eno nga bw'omanyi nti mu Kampala kati olina okubaawo ng'oli mukozi kati tosobola kubeera onoolera ngalo kitegeera oba olina okuyiiya kino nakiri. Nze no si gye natandikirako bizinesi zize nkola mu hotels ez'enjawulo n'osonda ssente nogaa nina okutandikawo ekintu bwe kiti. Nagenda neŋŋendako mu tawuni neŋŋenda nga ntunuulira bizinesi z'abantu nga njagala negomba nnyo okola bizinesi etafa ng'ebintu tebifa ate nga nfuna. Kati nensala nga kino ekintu mba nina okukola ekintu ekyefaananyiriza bwe kiti. Ky'oba olaba natandikawo bizinesi eno nenyamba nfuniramu ddala kubanga sigamba nti oba eriko nti season newetuuka nti season oba ennaku enkulu mba nkola oba neeno season nti eba sinnaku nkulu nga ziweddemu nga oba tezinabatuuka era abantu oli ayinza okujja nga yagala shopping n'abaana ba university abo bonna bajja baba bashoppinga bagamba bizinesi ekola wadde nga bakola. Mimi agamba nti afuna okusoomoozebwa olw'abantu okukola bizinesi emu ekiremesa okutundibwa kw'ebintu ebimu. Kusomooza kwe tusanze nti kati bizinesi oziraba nti ogenda tandikawo bizinesi yo n'omulala agikole kitegeera. Ate ekirala n'okusomooza kati eyeba competition nti kati oba olina okuleeta ekirungi oba ekisinga ekya munno kitegeera ate buli omu aba atunda bbeeyi ye. Kati ekirala nti bw'oba otandise bizinesi bweti ne mu tawuni waliyo abagiina kati kasitoma ayinza okujja n'agamba sisita kino kyammeka kati ng'abo abalitria najja n'agamba sisita I want this how much n'akugana omugambe sente n'akuddamu last price n'agamba anja genda mu tawuni nkigule kubanga bingi. Naye ate ne mu tawuni bavaayo nga bakomplaininga nti nagula flaska bweti mu tawuni mitwalo ena kitundu naye tekola nakikozesaako omwezi gumu neefo kitegeera. So nga wano ate nze ng'ebyange mbitesitinga agenda kujja agule omuwa ekintu ekiramu. So kati awo we baviirayo mu tawuni ate ne bajja ne batunoonya ffe abeeno abali emabbali. Ono alina obubaka bw'awadde eri abakyala abatalina kye bakola. Abakyala akalowoozo kembawa bannange balekeraawo okulera engalo n'okubeera nga badipendingira nnyo ku basajja. Abasajja beefuula, abasajja beetyanga
so abakyala beebereremu nga nze we neebereramu ne ntandikawo ekintu nga kino. So kyembakubiriza nti bakole beeweeyo n'omutima gumu basobole okuba nga basobola olabirira famire zaabwe n'ab'enganda zaabwe okutwaliza awamu. Ye Aisha Nannozi ng'akola kusiba nviiri z'abakyala alombojja olugendo lwe olw'okuyiga enviiri ne ssente mmeka ze yatandikirako. Ono agamba nti enviiri zino azimazeemu emyaka 23. Ampita Nannozi Aisha abangi wano bammanyi nga designer w'omundeeba. Omulimu gwange ndi mukyala wa saaluuni. Natandika omulimu gwa saaluuni gye nvudde wange wala. Naye nayagala nnyo omulimu gw'omu mutwe kuba nze nagenda n'enfumbirwa nga ndi mwana muto. Naye Katonda Allah n'ansaasira embanga omwami gwe nafuna nga ayagala nnyo omukyala ng'amanyi enviiri. Nafumbirwa ndi mwana muto, kikyo kyali kimenya amateeka. Naye bwe nafumbirwa nga ndi muto omwami wange n'aŋŋamba nti genda mu saaluuni oyiga enviiri kyankolera. Kuba nali mu myaka 16 n'enfumbirwa. Natandika okuyiga enviiri mu mwaka gwa 98. Nakafumbirwa nenjiga enviiri nempita mu kusoomoozebwa okw'amaanyi. Osobola kuyiga wiivu ng'okola ne bakuwaayo nusu 10 tambiza bigere gy'ogenda n'odda awaka gy'okola ki gy'osula. Naye bwe nagendanga nga njiga mukama wange nga mpa 2000 oluusi 3 ekyavaamu nga mpa omutwalo kuba nakuguka nnyo mu kusiba wiivu era nga ze zantumya designer w'omundeeba. Bwe nagenda okulaba nga atandise okuyiga n'abantu batandise okunjayanira nefunamu amagezi agagamba lwaki sifuna kakiyosiki kange ne ntandika okwekozesa nzekka. Naye obusobozi nali sibuyina obwali busobola okufuna kiyosiki nga ate n'omwami ssente yali talina. Ne ŋŋamba nkoze ntya kanzireyo bankozesa. Bwe naddayo ne bankozesa era wano mu kitundu kyennyini ekyandeeba kuba kyenkuliddemu. Naye omugagga yali ankozesa Allah nsaasire baali bamuyita mwami Bwalaale. Bwe namusaba ssente zange ng'awezezza emyezi 4 ng'alina okumpa buli mwezi baali nga bansasula emitwalo 15 ng'agenda kumpa emitwalo 60. N'alaba nga nze okusinziira ku mbeera zange seetaagisa mitwalo 60 ate mbeeko kye neekolera. Yasalawo n'akolagana n'abasirikale ne bankwata ne bansiba ne bantwalira ddala paka Luzira. Ngenda okutuuka e Luzira mbuuza omusango gwenkoze nga bagamba gwe tebakuleeteddeko fayiro. Kirungi nali nkubidde omwami wange naŋŋamba omwami yali ankozesa. Ze n'abasirikale ne bankwata ku saaluuni we nafuna olwokuba nali nziruse ku saaluuni ye ate nga nze nali njiyimirizzaawo nansiba. Naye bwe natuuka e Luzira omwami wange ne basobola ofuna looya ne banjawo ne bandeeta emakindi. Naye bwe nali mu kkomera nasulayo olunaku lumu ne ŋŋamba siriddamu kukozesebwa kanzireyo noonye ssente nsibe nga abakyala abammanyi nti designer bampitanga anti-saaluuni ebiseera ebyo. Anti-saaluuni asiba bulungi enviiri bajjenge waka ewange mbasibe enviiri paka we ndifuna ssente ezisobola okukola saaluuni eyange. N'omwami nga bw'akola yasobola okungulira ka kiyosiki. Netandika saaluuni wano mundeeba teri atamanyi designer w'omundeeba gamba kyenvudde wange munene. Nakola ka kiyosiki awo ku Mutaala nensiba abakyala kye bayita enviiri kuba nze mmanyi buli musono gwa nviiri ne gw'otalabangako kuba enviiri nzimazeemu emyaka 23 nze ngumanyi. Nayiga enviiri n'embeera ddala nga buli omu agagende wa designer w'omundeeba so ndi mu kakiyosiki kabibaawo gende wa designer w'omundeeba ssente nenzikolera ddala mu bungi. Mu kukola kwe yatandika okuyigiriza abawala abato n'abakyala abalala enviiri era nga kino kyamuyamba okusonda ensimbi okusobola okuva mu bibaawo we yali akolera n'atandika okukolera mu dduuka eddene. Nayiga enviiri n'embeera ddala nga buli omu agagende wa designer w'omundeeba so ndi mu kakiyosiki kabibaawo gende wa designer w'omundeeba ssente nenzikolera ddala mu bungi. Nsumulula osuna munnange nga ngenda mu maaso nga nkola ssente nga bakyala bonna banneegomba nga bajjanga n'abamasaaluuni nga bajjanga mbayigiriza tebamanyi bye bakola ogenda okukkakkana ng'erinnya mbikoze abakyala ne batandika oyo designer w'omundeeba ngenda okulaba nga kiyosiki
sikyagisaanira olw'ensonga nti nali ntandise okutuuza abantu ab'ebbeeyi nga mmaze kazini wange agenda e South Africa ate nga ize dreads naŋŋamba kati ate dread zikola nnyo ssente okugenda okukkakana nga njigiriza dread era no mundeba nze nasooka okusiba dread nenkola ssente ng'ate nkyali mu kakioski nenfuna ekizimbe kino nentandika saaluuni nendaba nga ekintu kyenkoze ndabika nga neetaaga nkiyigirizeeyo omwana wange. Ono agamba nti wadde ng'omulimu bwe guti agukola bafuna okusoomoozebwa naddala olw'ekirwadde ekya COVID-19. Ayongedde n'asaba gavumenti okuvaayo okulaba ng'ebayamba okusobola okweyongera okwekulaakulanya. Naomi Mutumba, Smart 24. Okusomoozebwa okuli mu bizinesi bweti kati nga bwe tubadde mu muggalo twakena tubeera nga tuggaliddwa ebisigo byaffe ne byonooneka ne tubeera nga okugenda okuggulawo nga byonna byonoonese nga landirozi ssente bazeetaaga ne tuba nga tunyigiriziddwa olw'ekyo ne bakilayanti oli amanyi okujja n'omukolako n'agamba kaŋŋende wali erinfuyiseeko ogenda okwetoolola nga tomulaba. Ebyo byonna bibeerawo mu kusoomoozebwa n'enkubira ne gavumenti omulanga nga nze eyakoma mu bibiina ebya wansi nembeera ow'omugaso ne training abaana abatalina mwasirizi bajja nemba training ne sibajjaako ssente banoonyereze nga mu bitundu ngati nga nze designer w'omunda teri atammanyi trainings abaana atali omu babiri bagendenga nga bateekamu ssente mu saaluuni zeezo ze bamanyi nti abakugu mwebali balemenga kukwata ssente kugamba nti nno tulabye egundi gwe tumanyi ka tuteekemu ssente naye banoonyereze abantu abalina obukugu abalina n'omutima gw'eggwanga. Nkubira minisita wa Kampala Ajeti Minsa Kabanda ffe gye tuli eno tusobola okukola ne tutusikiriza omulimu gw'eggwanga abaana ne bayiga skills kuba tuziina naye tetuyina busobozi landiroodi akugoba abaana bajja mu bungi toyina kyobaliisa naawe n'olemererwa. N'olw'ensonga eyo ffe ngaffe abataasoma twagala tusitule bataasoma bannaffe abaana abato bafunye embuto ne batafuna buyambi bajje tubayigiriza emirimu basobole okweyimirizaawo. Nina bye neekoledde era neebaza Katonda nti alhamdulillah. Nate okutandika weekend empya mu program Uganda tukola omulimu gwa business gwe gumu ku mulimu ogwa salon gwe gumu ku mulimu ng'ogwo ogw'obuvunaanyizibwa ogw'amaanyi ate nga guyimirizaawo abana Uganda bangi. Kati omulembe tukomawo ensonga ndala nyingi nnyo ze tugenda okubanga tusumulula mu program Uganda tukole.